ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ ഇനി? Anyone else to come? ആരെങ്കിലും വരാനുണ്ടോ ആർച്ചേ? ഓക്കെ. മറ്റേ കൊച്ചെന്തി മാറിവേനസിലെ തന്മയി. Okay. So Malavika Mugundan is this. So, yesterday some of you were not there, and because I know. This morning we are starting with yet another class on Indian economy, and he will be dealing with Indian economy. His name is KP Arora, and well. Economics പഠിച്ച ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഡിഗ്രി ഇക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചതോ ആരുമില്ല. മാളവികയുടെ സബ്ജക്ട് ഏതാ? സോഷ്യോളജി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്. ഇന്നലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് പോളിറ്റിയെ കുറിച്ചല്ലായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്. ഹൗസ് ക്ലാസ് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ചറാണത്. SN കോളേജിൽ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ചറാണ്, അസിസ്റ്റന്റ് ടീച്ചർ. So I'm not consuming much of your time. You will have 3 hours class. In between there will be a break for 5-10 minutes. You can enjoy the class on Indian economy, and if you've got a doubt, either you can park the doubt and raise the questions by the end of the class, or then and there itself you can raise your hand and say that you did not follow, you did not understand, you and the faculty are not on the same page. You can get it clarified, and then you can continue with the class. So as I told you earlier, I'm not consuming your time. I got an assignment outside. I'm going outside. So you can start with the class. So his name is KP Arora. Okay, so we'll start the class. So before that, we'll have a slight introduction. So my name is Krishna Prasad Arora, and I'm coming from Peta. So I would also like to know about all of you, just your name and from where you are coming from, and what degree or what grade are you studying at. So you may start. What are you doing? Okay. 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 Okay, so what are you doing? So what are you all doing? So what else? So we'll start with Indian economy, okay? So we'll start with your Indian economy. I hope all of you have notebooks. So we already had a class on this, okay, Indian economy and the basics of economics. So I'll just brief you regarding what we studied in the last class. I think many of you were not there, only 4 of them were there. So I'll just brief you. I'll give you an introduction, and I'll give you a basic idea regarding what economics is and what Indian economy deals with, okay? So basically, economics is a subject. For those who have been in that class, you just go through that notes. For those who don't know, you may write it down.
So economics is basically a subject which deals with the production. So you may write it down. Economics is a subject which deals with the production, distribution, and consumption of goods and services. Okay, so these are the three main branches which economics focuses on, that is production, distribution, and consumption of goods and services. And economics basically is derived from two Latin words, that is oikos, 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 meaning family or household. It is derived from two words, oikos, oikos, which means family or household, and nomos, which means customs, law, etc. Nomos, N-O-M-O-S. Customs, law, etc. Okay. So there are basically two branches of economics, okay? One is microeconomics and the other one is known as macroeconomics. Microeconomics basically deals with an individual producer's relation or the relationship, economic relationship that is there between a producer and an individual consumer. Okay. It's from a very micro perspective and individual perspective. But when it comes to macroeconomics, it's from a larger perspective. When you take the economy as a whole, it is known as macroeconomics. Okay. When you're studying the economy as a whole, when you study different certain topics like inflation, deflation, all these topics come under macroeconomics. But microeconomics basically deals with an individual producer or an individual consumer's relation to that of an individual producer or consumer. That's an individual relationship, microeconomics. But when it comes to macro, it's from a larger and a broader perspective. So there are different other approaches to economics. And the first one which we can learn is classical economics. You may write it down, it's classical economics. And one famous classical economist is Adam Smith. ADAMSMITH, Adam Smith. Classical economics and classical economist is Adam Smith. So classical economics, you may write down this basic idea. They were of the view that government intervention should not be there in an economy. Okay. Government intervention should not be there in an economy. And that is what we call as laissez-faire. That is LAISSEZ, LAISSEZ, FAIRRE, laissez-faire. Government intervention should not be there in an economy. Government intervention പാടില്ല ഒരു economy. Government intervention ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു economy നന്നായിട്ട് വളരും എന്നുള്ളതാണ് classical economicsന്റെ വാദം. Laissez-faire. That is LAISSEZ, FAIRRE. Okay, so that's a basic view regarding classical economics. The second approach which you can note down is Keynesian economics. അല്ലല്ല, അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു economy. അതിനാണ് laissez-faire. Next one is Keynesian economics. Keynesian, KEYNESIAN, Keynesian. Okay, Keynesian economics is basically the proponent of Keynesian economics is John Maynard Keynes. That is J.M. Keynes. JMKEYNES, J.M. Keynes. He is the proponent of Keynesian economics. And Keynesian economics is just an opposite view of what we have seen in classical economics. That is, they advocate for government intervention. They are of the view that government intervention brings employment and price stability in an economy. They are of the view that government intervention would bring employment and price stability in an economy. So that is approximately the opposite view of what classical economists have tried to say. The third approach which you can note down is capitalism. Third approach is capitalism.
So capitalism, does anyone who has not been there in the previous class, is there anyone who knows about capitalism? The basic idea of capitalism, anyone? Yeah, it's about private ownership or giving emphasis or importance to private sector. Okay, that is capitalism. That is emphasis to private sector or emphasis on private ownership. That can be the basic idea of capitalism. So I hope you got that. Emphasis on private ownership or emphasis on private sector, importance to private sector. That is a basic idea of capitalism. And anyone who knows a capitalist country, USA, United States of America, is a perfect example of a capitalist country. Okay, so the fourth approach which you can write down is socialism. Socialism. Socialism is a concept. Socialism is a concept which advocates for the welfare of all. Welfare of all the individuals in a society. That is the basic concept of socialism. And that's their major objective. Welfare of all the individuals in a society. Welfare of all the individuals in a society. That's the most important objective and the most important point of socialism. Capitalism is a bit more profit oriented and profit motivated, while socialism is bit more welfare oriented. Okay, so you can write it down that in under capitalism you can note down that point. They are much more profit motivated or profit oriented, but when it comes to socialism, they are much more welfare oriented. The fifth approach is Nehruvianism. 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 Nehruvianism basically calls for socio-economic planning. Okay. Nehruvianism basically calls for socio-economic planning. That is, they focus on the state ownership of vital parts of the economy. Classical എക്കണോമിക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. അവര് കൂടുതലും സ്റ്റേറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതിൽ നിന്ന് നെഹ്റുവിനസത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ഇസ് നെസസറി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് നെസസറി, but not for the whole of the economy, but for certain sectors or vital parts of the economy. So that is the basic idea of Nehruvianism. And even without me telling you who is the proponent of this, you may write it down. Nehru. So the basic point which you have to write down under Nehruvianism is socio-economic planning is one of their major objectives. It's one of the way they work out their objectives, and state ownership of vital parts of the economy. Okay. Can anyone tell me what are the vital parts of an economy? Can you give me some examples of what can be the vital parts of an economy? Infrastructure. Any other vital parts which you know? Industries. Okay. So these are the basic concepts of economics and economic planning. And the next point or the last approach which you can write down is Gandhianism. So Gandhianism is basically under this concept, they advocated local production. Okay. Local production on a small scale using local resources. Advocated for local production on a small scale using local resources to satisfy local needs. Advocated local production on a small scale using local resources to satisfy local needs. So that's the basic idea of Gandhianism. Okay. And Gandhi was of the ardent view that Earth provides enough to,
satisfy every man's need, but definitely not every man's greed. And a student of political science must definitely know that. So that is the basic concept of Gandhianism. Okay. So I have told you the definition of Gandhianism, that it's about advocating local production on a small scale using local resources to satisfy local needs. Now, when you analyze that definition, can you bring out some other point from that? People who are not there in the last class, please listen. You just read that sentence once again. Local production on a small scale using local resources to satisfy local needs. The reason government has brought out some point related to this. If you just remove that words local, you will get it. Okay, so that is known as self-reliance. Swayam Paryaptada. So that is when you are able to produce, your country is able to produce for the country's needs. Okay, without depending on an external country or an external factor. That is self-reliance. And that's what Gandhi has mentioned in this also. At that point in time, we did not think of self-reliance, but now we know that concept of self-reliance. So that is the underlying concept behind that statement or that definition. Now we'll just brief the composition and structure of the Indian economy. Okay. Composition and structure of the Indian economy. First point which you can note down is dependency on agriculture. Composition and structure of Indian economy. And the first point is dependency on agriculture. Dependency on agriculture. So we'll elaborate these points later. You write down the points right now. The second point which you can note down is dual economy. DUAL, dual economy. Dual economy. The third point which you can note down is underdeveloped. Underdeveloped. The fourth point is developing economy. Developing economy. And the fifth point is emerging economy. Emerging. So I hope till in the last class we discussed till here, right? Okay. So now we'll start with the basics of economic growth and development. Okay. So what do you think is the basic difference between growth and development? Okay, growth is there, development is there. These two are interrelated concepts, as all of you know. But what can be the basic point of difference between growth and development? Anyone can answer? Yeah. Anyone? What can be the basic difference between growth and development are interlinked? They do have a common relation also, but they are not the same. Why? Growth is not same as development. Development is not the same as growth. Why? Anyone can respond. Now, once you start speaking up, you'll automatically feel to speak. But unless and until you remain on that stigma, what's it? Yeah. Okay. So I'll tell you a basic difference. Okay. You analyze a tree, okay, and analyze a mango tree. നിങ്ങളൊരു മാവ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാവിന് ഉയരം കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മാവിന് ഉയരം കൂടുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അത് ഗ്രോത്ത് ആയി. ഈ മാവ് എപ്പോഴാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ മാങ്ങ വരുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ്. വൺ ഇസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്, ദി അതർ വൺ ഇസ് ബോത്ത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്. ഒരു മാവിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് കൂടുക എന്നുള്ളതല്ല, അത് അതിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്. But the other thing is both it emphasizes the qualitative and quantitative aspect of that. Okay, so when it comes to economic growth and development, you can note down the first point under economic growth.
economic growth, it's increase in GDP. It's increase in GDP. And as per the economist Simon Kuznets, 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 Simon Kuznets. Economic growth is the increase in per capita production. Okay, that's his definition. It's the increase in per capita production. It is the increase in per capita production. So now we analyze a situation, okay, where there is availability of goods and services. You have got, for example, 50 units of goods and services in an economy, okay? In a society, you have 50 units of goods and services. What happens if the population rises? Okay, you have 50 units of goods and services in this economy. There are a certain number of people in this class. If we analyze it from a very micro perspective, what happens if the population rises? If the number of in this class, okay, the number of students in this class rises from 25 to maybe 50 or 75, will everyone get the same amount of goods which they used to get? So as population increases, availability of goods and services reduces. You can note down that point. As population increases, that's one factor which you have to analyze under economic growth. As population increases, availability of goods and services starts to decline. Availability of goods and services start to decline. So as population increases or when there is a rapid population growth, the availability of goods and services starts to decline. And there are also other aspects which affect this economic growth, okay? Those can be the technological efficiency, structural changes in an economy. All these factors also affect economic growth. Structural changes, technological efficiency. All these aspects or all these factors also affect economic growth of a country. So this is much more of a quantitative term, okay? Economic growth is a quantitative term or it's a quantitative analysis. While when we analyze economic development, it's a macro term, okay? So the first point which you can write down under economic development is that it's a macro term. And it involves both a qualitative and a quantitative change. A positive change. A qualitative and quantitative positive change can be termed as development. When it happens in an economy, it is known as an economic development. A qualitative and a quantitative change that is positive, which happens in an economy, it is known as economic development. Someone of you please tell me what sustainability is. Anyone can tell. What is sustainability? Yeah. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു. Okay. So even when we are using the resources for our own needs, it should not jeopardize or it should not reduce the needs of the future generation to meet it. Okay. Future generation meet ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കരുത്. Our own use should never dwindle or reduce the ability of the future generation to meet their needs. That is the basic concept of sustainability. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്രോത്ത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രോത്ത് നിലനിൽക്കുള്ളൂ. A growth is said to be sustainable only when it is able to meet the needs of the present generation without compromising the needs of the future generation. And so a sustained increase in production is one of the key aspects of economic development. Sustained increase in production is a key aspect of economic development.
sustained increase in production is a key aspect of economic development. ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ, ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും? ഒരു ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഓൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ദർ? വെരി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്, വെരി ഈസി കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾസോ. ഒരു ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി സസ്റ്റൈനബിൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ ബി ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ലീഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി? ഇസ് ഇൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി ആ ഫാക്ടർ? പോവർട്ടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇക്കോണമിനെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കും, അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആക്കുമല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ മേജർ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഇൻ economic development. Yeah. Decrease in corruption, reduction of poverty, decrease in corruption, reduction of poverty, reducing inequality, reducing income inequality as well as other terms of inequality. Okay, decrease in corruption, reduction of poverty, reducing inequality, reducing unemployment. Yeah, controlling inflation. Reducing unemployment, controlling inflation. So for the newcomers of this class, we have been discussing about economic growth and economic development. Okay, so economic growth is basically a quantitative term, okay? That is increase in GDP. അതായത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേം മാത്രമേ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഡെവലപ്മെന്റ് ഗ്രോത്തും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്നെ അതാണ്. ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച്, ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച്. 1 എന്നുള്ളത് 10 ആകുവാണെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴേ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുള്ളൂ. സോ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന്റെ കീഴിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ GDP, അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പോപ്പുലേഷൻ കൂടുമ്പോൾ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത്. അതാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാനുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഓർ ദി സസ്റ്റൈൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ and also about the other factors like reduction of poverty, unemployment, inequality, etc. Okay. So we'll now analyze certain factors of economy or certain basic concepts of economy. Okay. So you may note it down. First one is underdevelopment. These are the basic concepts of Indian economy as well as of economics. So what do you think is underdevelopment? From the word itself, what do you understand? Underdevelopment എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താ? ഡെവലപ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കുറവായത്. സോ ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ലോ ലെവൽ ഓഫ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ലോ ലെവൽ ഓഫ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ടേംസിൽ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്നുള്ള വാക്ക് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എ ലോ ലെവൽ ഓഫ് per capita, PER, per capita, CAPITA income. It implies a low level of per capita income. And when it comes to underdevelopment, you know, availability of resources is a very important factor. And it can be considered as the most important factor of development. So as I've already told you, when this availability of goods and services start to decline, it causes underemployment, okay? Underemployment or underdevelopment. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കുറയും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസും ബാക്കിയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കൺട്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ആർ എൻ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി. ഓൺലി ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്.
or we are not having that sustainable increase in production. So you can note it down, that is availability of resources must be there, or it is one of the most important factors of development. Underdevelopment situation varumbo, there is no availability of the resources or factors of resources. There is a lack of resources. Can anyone name an underdeveloped country? Africa. Africa is basically an underdeveloped country, but you know one thing, they are very rich in natural resources. They do have a very good quantity of natural resources, yet they are underdeveloped due to their political situations, their societal situations, political interference and all. Africa still remains as an underdeveloped country, though they are very rich in their natural resources. Now we analyze the country Japan. Japan is not as rich as Africa. Japan is not as inherently rich as what Africa is, or they do not have that much quantity of natural resources. Yet Japan is a very developed country. So you must understand that difference between Japan and Africa, and you must be able to differentiate what development is and what underdevelopment is. Underdevelopment എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ആ റിസോഴ്സസ് ഉള്ളതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ കൂടി പറ്റണം. വാട്ട് ആഫ്രിക്ക ഹാസ് ബീൻ ഡൂയിങ് ഇസ് they have not been able to utilize these resources due to the inherent situations in their country. What Japan has been what Japan has been doing is that they have been using that resources very productively, the resources which they have, and they have become a very developed country. So that's the difference between Africa and Japan in the context of underdevelopment and development. And certain experts are of the view that this underdevelopment of a country is related with the occupational structure of a country. ഒരു country, for example, India's country, at the time of independence, India was a country which was highly reliant on the primary sector. Primary sector എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ agriculture. Agriculture ഒരുപാട് focus ചെയ്യുന്ന ഒരു country. As per some experts, they believe that they become automatically underdeveloped due to the fact that GDP-യുടെ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ GDP എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ റേറ്റിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ ഉണ്ട്. If they focus on primary sector, okay? അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിനെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓൺലി. ഇന്ത്യയുടെ കേസിൽ നൗ ഇന്ത്യ ഇസ് ഹൈലി റിലയൻഡ് ഓൺ സർവീസ് സെക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു മേജർ GDP ഷെയർ വരുന്നത് തന്നെ സർവീസ് സെക്ടർ എന്നാണ്. സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടെർഷ്യറി സെക്ടർ. പ്രൊഫഷണൽസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെക്ടർ, ഡോക്ടേഴ്സ്, എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, ടീച്ചേഴ്സ്, ഇവരൊക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് സർവീസ് സെക്ടർ. ഈ സർവീസ് സെക്ടറിലുള്ള ഷെയർ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ the GDP has grown significantly from what it was in 1947 to what it is in 2024 or 2025. It has gradually developed, it has slowly developed, but it has made a very huge development in the case of India only. So you have to analyze that occupational structure is a basic term or an important concept which affects development. Countries which employ, first point is occupational structure, and the second point which you can note down as a sub point of that is countries employing large proportion of labor force. Countries employing large proportion of labor force in primary sector. Countries employing large proportion of labor force. Countries employing large proportion of labor force in primary sector are mostly underdeveloped. And they are of the view that an economy is set to develop. An economy is set to develop, or an economy develops when the share in employment. They are of the view that an economy develops. They are of the view that an economy develops or is set to develop when the share in employment,
When the share in employment is more in secondary or tertiary sector. When the share in employment is more in secondary or tertiary sector. Secondary അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബേസ്ഡ് എക്കോണമി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു tertiary sector, ഒരു സർവീസ് സെക്ടർ ബേസ്ഡ് എക്കോണമി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that country will be much more developed than a country which focuses on the primary sector or on agriculture or other related activities എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. In United Nations experts, that is UN experts, they are of the view that UN experts, they are of the view that an underdeveloped country ഒക്കെ നിങ്ങൾ UDC എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. Underdeveloped country, you can note it down as UDC. കുറെ തവണ underdeveloped എന്ന് എഴുതിയില്ലേ. When the per capita, an underdeveloped country is a country which has a low per capita real income. An underdeveloped country is a country which has a low per capita real income, which has a low per capita real income. Per capita income എന്ന് പറയുന്നത് income per person ആണ്. Okay, so അത് low ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു country underdeveloped, automatically underdeveloped ആകും എന്നാണ് UN experts പറയുന്നത്. So they are of the view that a country is said to be underdeveloped if the per capita real income is low. And the modern economists. So the next view is by the modern development economists or the modern economists. Which view? I mean, that was a general view. That is general concept. So the modern development economists, they state that there is a state of deprivation. The modern development economists, are of the view that there is a state of deprivation. There's a state of deprivation. A state of deprivation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ economic as well as social aspect ലാണ്. You can note it down in a bracket. Economic as well as social. In economic as well as social terms of large proportion of population. Economic as well as social term, bracket close ചെയ്തിട്ട്, of a large proportion of population. Of a large proportion of population. So modern development economists, they are of the view that if there exists a state of deprivation. A state of deprivation occurs when a country or a state is economically as well as socially backward. Okay, so if that is the situation, if a large proportion of the population falls below a necessary income, falls below an income that is there, then there will be underdevelopment. Okay, so for the benefit of the whole class, someone please summarize what we have told till now. Someone please volunteer and tell what we have studied till now. You can read the book and say. Someone please volunteer. Mr. Please something. And as per the IMF reflects with the increase in per capita production. As population increases, availability of goods and services starts to decline. Structural changes, economic affects the economic growth, exceeds economic development. The macro term, both qualitative and quantitative change happens in economy. If it does not reflect the needs of future, example of sustainability is reduction of poverty, reducing inequality, increasing corruption, controlling inflation, reducing unemployment.
certain backdrop of economics underdeveloped is Wait. Someone other than him. Tell what is underdevelopment is. What we have learned till now. You can read and say. Anyone from the girl side? You may just speak out. You can read the book and say. A bit more louder. Okay. They are economically and socially deprived. Okay. So now you may write down the common characteristics of underdeveloped countries. What we have told till now, we'll write it down in points. The common characteristics of UDCs or underdeveloped countries. You may write it down as UDCs only. First point which you can write down is the first point which I have written down earlier, low per capita income. Low per capita income is the first point. Second point is scarcity of capital. Scarcity of capital. Third point which you can note down is sluggish growth or slow growth. Sluggish, SLUGGISH. Sluggish growth or slow growth. Fourth point is technological backwardness. Technological backwardness. Technological backwardness. Fifth point is rapid population growth. Rapid population growth. Sixth point is high level of inequalities. High level of inequalities. High level of inequalities. Seventh point is high incidence on poverty. High incidence on poverty. Eighth point which you can note down is a relatively closed economy. Relatively closed economy. Relatively closed. CLOSED. And the ninth point which you can note down is dependence on agriculture for income and employment. Dependence on agriculture. That's what we have told earlier. The dependence on the primary sector will automatically lead to underdevelopment. Okay. So the common characteristics of UDCs or underdeveloped countries are low per capita income. Okay, low per capita income means per capita income itself means income per person. Scarcity of capital. Does anyone know the definition of what capital is? What capital is? Capital എന്താണെന്ന് അറിയാവോ? ഒരു capital നിങ്ങൾ capitalism capital തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. What do you mean by capitalism and what do you mean by capital? Machinery, plants, ഒരു സാധനം build ചെയ്യാൻ വേണ്ട plant, machinery. So if you are, for example, if you are making, for example, a computer or laptop or something like that, okay, you are making something technological aspect of, take the technological aspect of that. നിങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു ഹ്യൂമന് ചെയ്യുന്നതിനും അസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും പാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് വി റിക്വയർ എ പ്ലാന്റ് ഓർ എ മെഷീനറി ഫോർ ദാറ്റ് ടു ഫിക്സ് ദ തിങ്സ്, ടു സെറ്റ് ദ കോഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് തിങ്സ്. അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പ്ലാന്റോ മെഷീനറിയോ വേണം, ഒരു സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യാപിറ്റൽ. അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ കുറവുള്ള കൺട്രീസ് ദേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോൾ ബാക്ക്വേർഡ്. US-ഉം ഇന്ത്യയും വെച്ച് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ US ഇസ് മച്ച് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഓറിയന്റഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ വളരെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ് US എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ അവർ കുറെ കൂടെ ടെക്നോളജിക്കലി ഫോർവേഡ് ആണെന്നുള്ളതാണ്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇന്ത്യ വി ആർ മച്ച് മോർ ലേബർ ഓറിയന്റഡ്. നമ്മുടെ സെക്ടേഴ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്ക്, ഏതൊരു സെക്ടറും എടുത്തു നോക്ക്. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് പോലും. Where USA or other Western countries, they much more use AI and they have an extensive use of AI. So let AI be on one side. What I've been speaking is capital oriented countries, they tend to develop more quickly than labor oriented countries. India സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ ലേബർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രിയാണ്. പക്ഷെ US അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള വെസ്റ്റേൺ നേഷൻസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ they are much more capital oriented. So their development will be much more rapid and quick than what India or other nations like India have. Okay, so that is one thing about capital. Appo underdeveloped countries in a common problem എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ common characteristic എന്ന് പറയുന്നതാണ് scarcity of capital. The next point is sluggish growth. Sluggish growth, it can be also be termed as slow growth. അതായത് പതുക്കെയുള്ള ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നീങ്ങുന്ന ഗ്രോത്ത്. If you ask whether a country is growing, it is growing. But if you ask me whether that country is growing at a very fast rate or at a very quick rate, it's not growing that quickly. ഈ ഒരുപാട് ഇക്കോണമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ there is some issue in that growth. Okay, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഈ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഉള്ള ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് is a growth which is moving അല്ലെങ്കിൽ progressing at a good rate, not at a very high rate, but at a normal rate, and at the same time it's continuing every time. Okay, അതിനാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അത് നോർമൽ രീതിയിലാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്, അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത്. പക്ഷെ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾ ഉണ്ട്, അവിടെ ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിക്കില്ല. നമ്മൾ ഈ കോമൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് UDC അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം, സ്ലഗ്ഗിഷ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഉള്ള ഒരിക്കലും ഒരു കൺട്രി ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡെവലപ്പ്. ഓക്കെ, സോ സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഇസ് ആൻ ഇഷ്യൂ ഇൻ സർട്ടൻ ടൈംസ്. Growth is good, but slow growth sometimes can affect our country. Now we are going to analyze the next point, that is technological backwardness. Technological backwardness. So whenever you study economics, okay, you take two countries or two sets of examples and then you analyze that. You take USA and India and you only tell me which country is technologically much more efficient. USA or India? USA. Okay, or not only take India for that reason, you can take many other countries for that reason. Still USA might be better. I'm not an ardent supporter or an advocate of USA, but still they are much more efficient and much more competitive than many other countries when it comes to these technological things. അവരുടെ പല ഫാക്ടേഴ്സും അവരിറക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ദേ ആർ മച്ച് മോർ കോസ്റ്റ്ലി ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രി. ഇവിടെയാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റും ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. Capitalist country, I have already told you and you have already written down it in your notebook that they are much more profit oriented and profit motivated. അവർ ഇറക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, USA ഇറക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ഒബ്വിയസ്ലി വില കൂടുതൽ കാണും. That might be high in prices, that can be high in quality also, and they also do have the capital. ഒരു ഫോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്ലാന്റ് മെഷീനറിയും വേണം. ഒരാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമല്ല ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So they do have that capital. They are a capitalist country. They are utilizing it to their potential, and that is why they are developing. They are not developing, they are a developed nation. Okay, so technologically നമ്മൾ backward ആണെങ്കിൽ, technological termsലും technological elementsലും technological setupലും ഒരു country backward ആണെങ്കിൽ, it will cause a decline in growth of a country. Next point which we have already analyzed is rapid population growth. നമ്മൾ already പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, population growth കൂടുന്നു. പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് കൂടുന്നത് നല്ലതാണ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ഇസ് ഗുഡ്.
But China അല്ലെങ്കിൽ India പോലുള്ള nations analyze ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ population growth is extreme, much more than what the country has to offer. At the employment terms like at the resources in the terms like the country is not able to offer much more than the population that exists in the country right now. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബാക്കി പുറത്തോട്ട് മൈഗ്രേഷൻ വരുന്നത്. ഇത്രയും മൈഗ്രേഷൻ വരാനുള്ള കാര്യം is not due to lack of employment opportunities, and the nation is not able to produce that also employment opportunities for the reason that the population growth is so high. So rapid population growth ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു common അത് underdevelopment അല്ലെങ്കിൽ underdeveloped countries-ന്റെ common characteristics ആണ്, common characteristic ആണ്. Next point which we can analyze is the high level of inequalities that exist. Income inequality under, political inequality under, social inequality under. There are different types of inequality. You being a politics student, you might know that. What are the different types of inequalities that exist in a society? Inequality has got different branches, right? What can be the different different branches of inequality? Economic inequality is there, social, political inequality. Okay, so these three are the terms which I also told right now. Can you state an example of a political inequality, or a social inequality, or an economic inequality? Any example? Okay. Okay. BPL, APL, those type of inequalities exist. Okay. So whenever, it's a very simple concept. Whenever there is inequality, there tends to be a backwardness. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ equality ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will help it will benefit the whole of the class. But inequality ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിനെ ബാധിക്കും, മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും പെർഫോമൻസിനെയും ബാധിക്കും. So that is the point of inequality and equality. Okay. So whenever a country treats its people unequally, whether it be economically, socially, politically, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ a country will be or will fall into the category of underdevelopment. Okay. So that is the point which you have to analyze when it comes to high level of inequality. High incidence on poverty. Now poverty, India സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, India has got a lot of poverty schemes. Poverty schemes are there, but how good is the implementation എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ analyze ചെയ്യണം. Okay, there might be a lot of poverty schemes listed in alphabetical order from A to Z, but how good is the implementation of these policies? ഒരു policy ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, ആ policy implement ചെയ്താൽ മാത്രമേ it can lead to a reduction of poverty or reduction of inequality or reduction of unemployment. Unless and until there is an implementation or execution of these schemes, nothing is going to change. So high incidence on poverty. Poverty ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ, still India has a very high poverty rate. I don't know whether how many of you know the exact rate of poverty, but still India has a very significant amount of population falling into poverty, especially if you analyze the northern states of India. Next point which you have discussed is the relatively closed economy. Most of the countries, underdeveloped countries, if you analyze, they are relatively closed. ഒരു closed economy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? As the word says, ആ word തന്നെ ഉണ്ട്, closed economy എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ. Foreign nations daily. Yes, that's exactly a closed economy. That is, you are keeping your economy closed. നിങ്ങൾ trade ചെയ്യുന്നത് is within your country. External trade happens very less. Okay, the external trade or the rate of external trade is comparatively very less, and when the external trade or international trade in the terms പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, international trade കുറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രിക്ക് definitely self-reliant അല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് കാണും. For example, if I am taking the case of India itself, ഇന്ത്യക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വലിയൊരു കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ. If it is taking the help of some other country which is technologically really good and importing, okay, that product, and India, if India can produce cotton really well, okay, cotton India നന്നായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു product ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, India can export that product. So when this import and export happen, there tends to be a favorable terms of trade. Okay, അത് favorable ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു country develop ചെയ്യുന്നത്. When the export rate is greater than the import rate, a country starts to develop. Okay, that's not the point of a closed economy. Closed economy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's exactly what is said. External trade കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ external trade ഇല്ല. The trade happens within the country. There is no
trade between India and China or between China and India. The trade is between India and within India. Okay, there is no between India, it's within India. So then the last point which you have told is the dependence on agriculture. So as I've already told you before we have already studied in that underdeveloped country statement that a country which focuses more on the agriculture sector or the primary sector, it will tend to fall backward automatically. നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു കൺട്രി ബാക്ക്വേർഡ് ആയി പോകണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ടേർഷ്യറി സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെക്ടറിനും ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് this underdevelopment is occurring. Okay, so when it focuses primarily on primary sector and when it tends to lose focus on tertiary and industrial sector, we can analyze that and underdevelopment will occur. Okay, so these are the 9 factors which we have studied right now, which we'll summarize later. Okay, so you can write down the next factor of economic development. The next factor of economic development, and that's a non-economic factor. Or non-economic factor another. Economic allata factor ആണ്. Non-economic factor. Manpower management. Manpower management. Non-economic factor ആണ്. It's manpower management. Manpower management, as that word says, വെൽ മാനേജ്ഡ് ആയിട്ടും എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടും ഒരു കൺട്രിക്ക് അതിന്റെ മാൻ പവറിനെ, അതായത് അതിന്റെ ലേബറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് കൺട്രി ടെൻസ് ടു ഡെവലപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, യു കൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് well managed and efficiently utilized, well managed and efficiently utilized, well managed and efficiently utilized manpower, well managed and efficiently utilized manpower can contribute to economic development of a country. Can contribute to economic development of a country. Second point which you can note down is political freedom. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നോൺ ഇക്കോണമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം. പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം അഗെയിൻ വെരി സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്, വെരി സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്. ഒരു കൺട്രിക്ക് എന്തോ ഏതിലെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിനെ ബാഡ് ആയിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. Manpower management was the first factor which I told. Before that, I told about underdevelopment. So the second point is political freedom. Political freedom. Okay, political freedom, as that word says, it's the political stability in a country. It's the amount of political freedom in a country. ഒരു കൺട്രി പൊളിറ്റിക്കലി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? When is a country said to be politically stable? Anyone can answer that question. When is a country said to be politically stable? You can speak out. ഒരു country politically stable ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? Political system? Exactly. That is, ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെൻ എ സിറ്റുവേഷൻ where there will not be a drastic change. Okay, where there will not be a drastic change. And ഒരു കൺട്രിയിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്നൊരു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നു, നാളെ ഒരു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നു, മറ്റന്നാൾ വേറൊരു പാർട്ടി ഭരിക്കുന്നു. There is no political stability in that. There is a high political instability in that. So when the political stability is said to be there, when a party is in rule, that rule is going good, people are benefiting from that. Not all the people, some people are benefiting from that, and the country is in a good situation. അപ്പോഴാണ് political freedom ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. The third point which you can note down is law and order.
Law and order. What is the essence of having law and order in a country? Law and order in a country. Why do you need law and order in a country? Thanks. To prevent crimes from happening. To prevent crimes from happening is one factor or one term related to that. Any other factors? Why law and order is there? Okay. To take a country to a good path. Okay. So that's it. You can write it down. It's to reduce chaos. It's to reduce chaos. CHAOS. It's to reduce chaos and to build a congenial atmosphere. One factor which he told is right. There are other factors also. It's about to bring stability in a country. Reducing crimes will automatically bring stability. And to build a congenial atmosphere. CONGENIA. And the fourth point which you can note down is the drive to develop. Drive to develop. DRIV. Drive to develop. Drive to develop. SALT is basically terms which you can tell from that word or from that phrase itself. Okay. What do you mean by drive to develop? What do you mean by drive? Develop and drive. You have that passion, you want to develop, so that a country should have that innate ability, or it should think of itself that it should develop in certain areas. Our drive ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു country develop ചെയ്യുള്ളൂ. And that is again a non-economic factors. ഈ പറഞ്ഞ 4 factors non-economic factors ആണ്. Okay. Manpower management, political freedom, law and order, and drive to develop. ഇതിൽ ഏറ്റവും important ആയിട്ടുള്ള 2 point ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ manpower management ഉം political freedom ആണ്. Even law and order. But drive to develop is a factor which you can note down, but it's not that important. In economic factors, till now we have discussed the non-economic factors. Now we will discuss the economic factors. And under economic factors, the first point which comes into consideration is capital formation. Capital formation. Capital formation. There is a one word for capital formation. Do you know that? There is a one word for capital formation. Capital formation എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒറ്റൊരു വാക്കുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാത്തവർക്കും പഠിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വാക്കുമാണ്. It is known as investment. Investment is also known as capital formation. ഒരു കൺട്രി കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ കൂടുന്നു എന്നാണ്. And if it's reducing its investment, it means that capital formation is reducing. So capital formation വേറൊരു ടേം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഒരു കൺട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ in what all areas will you invest? Health. What all sectors will you invest? Education, health, multinational companies. Other than that, health, education, investment in MNCs. What can be the other investments for a country to develop? I mean, I'm not able to trade in. What is it? Transportation, industries, investment in technology. So you can note down the points which you are telling right now. Technology, industries,
MNCs, health, education. Investment in machinery. Okay, it's not necessary to write down all the points, but at least write a 3 to 4. Health, education, MNCs, machinery, transportation, industries, etc. The next point is higher level of saving. Higher level of saving. That's the second factor. Second economic factor is higher level of saving. Higher level of saving, and the one thing which you have to understand is that it's not over saving. Over saving എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ imagine that you have 100 rupees in your hand, okay? 100 രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതിൽ 90 രൂപ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് 10 രൂപയെ നിങ്ങൾ കൺസംഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? 100 രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുണ്ട്. 90 രൂപ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. 90 രൂപ സേവ് ചെയ്യുന്നു. 10 രൂപയെ നിങ്ങൾ കൺസംഷൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈവൻ വെൻ യു വോണ്ട് ടു കൺസ്യൂം ഫോർ 30 to 40 rupees, നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു കൺസംഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 30 തൊട്ട് 40 രൂപയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കാണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ വില്ലിംഗ്ലി നോട്ട് യൂസിങ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ 10 രൂപ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി 90 രൂപയെ 100 സേവ് ചെയ്യുകയാണ്. യു ആർ സേവിങ് 90 rupees and you are consuming only, or you are spending only 10 rupees. Even when you want to spend 30 or 40 rupees for the basic necessary goods. That is what's known as over saving. You over saving വരുമ്പോൾ കുഴപ്പം, you are not able to meet your consumption. But you know, a country is said to be at its peak point or at its optimal point. Optimal point എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ equilibrium point. അത് എപ്പോഴാണ് എത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the saving is equal to what is actually required to save. ഒരു കൺട്രി അതിന് വേണ്ടത് സേവ് ചെയ്യുന്നു for the future, or maybe for ഒരു വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റിയെ സേവ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. Okay, if you ask me whether there is saving, but that saving is a productive saving. അത് പിന്നീട് ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is what we have mentioned here. Okay, and if saving occurs like what I told you just now, 30 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 40 രൂപ ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് പോലും 10 രൂപ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി നമ്മുടെ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that will lead to reduction in consumption. ആ reduction in consumption വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് GDP അത് affect ചെയ്യും. Okay, so that is a point. There is an optimal point of saving. You can note it down. There is an optimal point of saving, and if you save beyond that, optimal point of saving നിന്ന് കൂടുതൽ സേവ് ചെയ്താൽ, if you save beyond that, that saving is not good for the economy of a country. Optimal point ൽ നിന്നും beyond നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is not good for the economy of the country. That's not good for the economy. Okay, so those are the economic factors. Now we'll come to a different concept. Before that, I want someone to summarize what you have learned till now. Someone, please volunteer and summarize, other than the previous ones you have told. Someone else, please. I mean, you can read it from your book, the non-economic factors and the economic factors. So can you explain what manpower management is? You can read it from your book and see. So there are other factors also which you have discussed right now: political freedom, law and order, etc. So the next topic which we are going to learn is a bit different from what we have been learning. It is the capital output ratio. The capital output ratio. It's not related to this underdevelopment, but we'll relate to that. We'll relate to development and underdevelopment. So write down the heading COR, or capital output ratio.
റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും രണ്ട് സാധനം കാണുമല്ലോ റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു സാധനത്തിന്റെ റേഷ്യോ മറ്റേ 1:1 എന്നാണെങ്കിൽ ആ 1-ഉം മറ്റേ 1-ഉം തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് റേഷ്യോ. ഓക്കെ, സോ COR ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് റേഷ്യോ. ഇനി നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫോംസ് എഴുതി പോയാൽ മതി. COR is the number of units. COR is the number of units of capital. COR is the number of units of capital required to produce 1 unit of output. COR is the number of units of capital required to produce 1 unit of output. അതായത് the number of units, എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ക്യാപിറ്റൽ യൂസ് ചെയ്താൽ will you be able to produce 1 unit of output. Okay, for example, if I will take the case of some other country like Vietnam. Okay, Vietnam is using 25 plants. Okay, അല്ലെങ്കിൽ 25 machines അല്ലെങ്കിൽ 25 machinery ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് 25 machines ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് they are producing 1 laptop. Okay, very random example, don't look at the logic of it. If they are using 25 machines to produce 1 laptop, okay, so they have invested, or the capital they have used is 25 and the unit they have produced is 8. Okay, or we'll, for that reason we'll make it 1. They have used 25 units of capital to produce 1 unit of laptop. ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 25 units of our capital യൂസ് ചെയ്തു. അതേസമയം വേറൊരു കൺട്രി, let it be Belgium. Belgium uses 12 units of its machinery or plant or whatever it be. Our capital, the 12 units are used either 1 unit of laptop produce. Which country is better? Belgium. For the reason that they are using less of capital. Okay, they are using less of capital and they are producing the same unit of good which the other country Vietnam is producing. Vietnam 25 units of capital use ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊരു 12 units use ചെയ്തോളൂ. So I'll ask you a question. If there is a higher COR, what does it mean? COR is not a capital output ratio. Higher COR ഉണ്ടെങ്കിൽ what does it mean? Capital by output. Capital output ratio. Yes, I mean capital is being inefficiently employed. Adana in a meaning. What's it? Yeah, profit is less. If there is a higher COR, so you can write it down. If there is a higher COR, that is if the capital output ratio is high, higher COR until, as she told, that profit would be less. That is, you can write it down as this way. In this way, capital is being inefficiently employed. Capital is being inefficiently employed. Capital is being inefficiently employed. 25 units അവർക്ക് ശരിക്കും എംപ്ലോയ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. It is due to the fact that they are inefficiently employing those factors, it occurs. For example, if a economy is developing, okay, imagine an economy is developing. Or economy develop ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The COR will automatically start to rise. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു COR കൂടുതലാണെങ്കിൽ capital efficiency കുറവാണെന്ന്. But still, ഒരു economy develop ചെയ്യുമ്പോൾ capital usage high ആയിരിക്കും. Okay, it's in a developing process. അപ്പൊ അതിന്റെ capital usage കൂടുതലായിരിക്കും. But once that economy becomes a developed economy, ഇത് എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ല, ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഡെവലപ്ഡ് സ്റ്റേജിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും COR ന്റെ റേറ്റ് പതുക്കെ താഴോട്ടും. Okay, so you can write that down. When an economy starts developing, ഒരു economy develop ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ COR starts to rise. COR അതോടൊപ്പം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒരുപാട് യൂസേജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ്ലി എംപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും. COR starts to rise but declines അല്ലെങ്കിൽ but it declines once a level of development reaches. ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ COR starts to decline. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്.
So I hope you are clear with the idea of capital output ratio. So capital output, we are taking one concept as capital, the other concept is output. So you just note down that point of Vietnam or for example, country A or big country B. And so it'll be easy for you to comprehend what we have told. Vietnam 25 യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. അതേസമയം 25:1 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി വിയറ്റ്നാം ഓർ ബെൽജിയം ആണെങ്കിൽ 12:1 ആണ് റേഷ്യോ. സോ ഹയർ COR കാണിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഎഫിഷ്യന്റ്ലി എംപ്ലോയിഡ് ആണെന്നാണ്. ഓക്കെ, സോ വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. The next topic which you can write down is human resource. Human resource. What do you mean by human resource? That's there in the word itself. Yeah, please. Population. Yeah, manpower. That's using humans as a resource. That is human resource. So it is important for the growth. You can write it down. It's important for the growth and development of the economy. And human resource should be educated, healthy, and it should be skilled. Educated ആയിരിക്കണം, healthy ആയിരിക്കണം, skilled ആയിരിക്കണം. Human resource should be first point ആണ്. First point, it's an important ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. The second thing is which you have to write down. Human resource means അല്ലെങ്കിൽ human resource should be educated, healthy, and skilled. So we have different types of resources. Okay, human resource ഉണ്ട്, നമുക്ക് artificial resources നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ we have capital goods, we have raw materials, and we have technology. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ human resource നെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ we are utilizing us as resources. അതാണ് human resource എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സ്കില്ലും നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷനും നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവും എല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് human resource എന്ന് പറയുന്നത്. And the India സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം human resource is a very major component for the fact that we are a labor oriented country, and most of our ideas, most of our innovations, most of our inventions and innovations, all those come out from humans or people. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു ലേബർ ഓറിയന്റഡ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള HR ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. But when it comes to artificial resources, you can state some examples of artificial resources as capital goods, raw materials, technology. If you want, you can write it down. If you know, so good. Capital goods, raw material, technology, the artificial resources are human resources are. Normally, artificial resources have a speciality. Okay, you take the concept of, or you take the idea of capital goods or raw materials. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി, ഏതൊരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഏതൊരു ഫാക്ടറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാലും ഫൈനലി യു നീഡ് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹൂം? ഹ്യൂമൻസ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെങ്കിലും someone should use that, someone should innovate something in that. അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, അത് കോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വേണം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ വേണം. Okay, so labor is definitely necessary. So these artificial resources are finally dependent on human resources. Okay, so human resource being the broader perspective and being the main point, artificial resources come under that. But whether we have reached the stage of these artificial resources overcoming human resource is a point to be discussed. Okay, the artificial resource human resource no overtake ചെയ്യുന്ന ഒരു point ആയോ എന്നുള്ളതാണ് is the contemporary discussion. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ present അല്ലെങ്കിൽ recent point എന്ന് പറയുന്നത്. So next thing which you can write down is marketable surplus of agriculture. Marketable surplus of agriculture. Marketable surplus, SURPLUS of agriculture. The topics which you have studied you might
see, it might seem to be a bit varying from each other, but these are the general things which come under economics. Marketable surplus of agriculture. What is surplus? Excess of production. That is surplus, okay? Upon ഒരു കൺട്രിയിൽ സർപ്ലസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can note out that excess of production or supply, അതിനാണ് surplus എന്ന് പറയുന്നത്. Surplus is an excess of production or supply. An excess of production or supply. Marketable surplus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? What do you think marketable surplus is? Surplus എന്ന് പറയുന്നത് excess of production അല്ലെങ്കിൽ excess of supply ആണ്. Marketable production അല്ലെങ്കിൽ marketable surplus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമല്ലേ? Okay, you want to market something, let that be corn or rice or wheat or something. നമ്മൾ റൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ you want to market that. ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. Okay, so the total, you can write it down, it's the difference between, and I'll explain it to you. After that, I tell the definition, I'll explain it to you. It's the difference between the total output produced. It is the difference between the total output produced by a farmer. It is the difference between the total output produced by a farmer and his self-consumption from that output. And his self-consumption from that output. In total output produce ചെയ്തതിൽ നിന്നും, I think all of you got that definition. It's the difference between the total output produced by a farmer and his self-consumption from that output. Total output minus self-consumption. അതാണ് marketable surplus എന്ന് പറയുന്നത്. That's what he is able to market. Okay. അതായത് ഒരു farmer, for example, if there is a person named A and he is a farmer, he is producing, അല്ലെങ്കിൽ total output എന്ന് പറയുന്നത് 100 units of rice ആണ്. Okay, അല്ലെങ്കിൽ 100 kilo അല്ലെങ്കിൽ 100 kilo of rice ആണെന്ന് വെച്ചോ. After his self-consumption from that is 5 kilogram or 12 kilogram of rice. So that 90 kilogram which we have in hand, which he has in hand, which that farmer has in hand, is marketable surplus. Okay, total output produced was 100. From that, deduction of 10 for his self-consumption. What the rest which we have is 90, and then 90 kilogram or then 90 quintals of rice, that is known as marketable surplus. Okay. So when there is a situation of this absence of adequate surplus, we start to depend on imports. Okay. നമുക്ക് ഈ വേണ്ട സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. അതായത് in any case, for example, ഇപ്പം റീസെന്റ് ഒരു കേരള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Okay, there has been a lot of floods. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ട്. So there is an absence of adequate surplus എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫാമറിന്റെ നീഡ്സ് ചിലപ്പോൾ 10 ക്വിന്റൽ ഓഫ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ 10 കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് ആയിരിക്കും. But the total output which he might be producing was 100 kilogram, but after the floods, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്ലഡിന്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ it's now not 100 kilogram, it's 50 kilogram ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നേരത്തെ നമുക്ക് സർപ്ലസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് 90 കിലോഗ്രാം റൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that was the marketable surplus. Now we only have 50 minus 10, that is 40. So that's a huge difference. ഈ ഡിഫറൻസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും, റൈസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. If you are taking the concept of rice for that case, we import rice. ഇങ്ങനെ റൈസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ happens when, എങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നത്? When there is what? Absence of what? When there is an absence of adequate surplus. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ആ 100 കിലോഗ്രാം റൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് 90 കിലോഗ്രാം നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And that was the marketable surplus. Okay, ഇത് ഫ്ലഡോ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീസൺ കൊണ്ട് if it has got reduced to 50 kilogram of rice, the total output is now 50. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 kilogram self consumption കഴിഞ്ഞിട്ട് 40 ബാക്കിയുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? So that surplus has reduced. പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്ന marketable surplus has reduced. So that is when we tend to depend on imports. Okay, so you can note down that point if you haven't noted it down. Absence of adequate surplus creates a dependence on imports. Absence of adequate surplus
creates a dependence on imports. Adequate surplus ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് we depend on imports. Absence of adequate surplus creates a dependence on imports. Next important topic which we learn is terms of foreign trade. Maybe after this we'll take the break. Terms of foreign trade. You can write it down. Terms of foreign trade. Terms of foreign trade. TERMS. Terms of foreign trade. You can write it down. After that, I'll explain. It refers to relative per unit price. It refers to relative per unit price paid for imports and relative per unit price received through exports. And relative per unit price received through exports. It refers to relative per unit price paid for imports and relative per unit price received through exports. Okay. So foreign trade എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതാണ്. India, if you are taking the example of India, India is trading with some other country. Let it be Germany. Germany ആയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും when we are buying imports, what do? We give them cash. Okay. നമ്മൾ ഒരു സാധനം മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് കാശ് കൊടുക്കും. When we are exporting something, we receive cash. ആ ഒരു ടേമിനാണ് terms of foreign trade എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. And when is a country said to be in a favorable terms of trade? ഒരു favorable terms of trade ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? Terms of trade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? When we are importing, we give them cash, and when we are exporting, we get cash. We receive cash. When is a situation of favorable trade terms of trade happening? That's the basic idea of that. That is average price of exports. You can write it down. Favorable TOT in TOT, terms of trade is also known as TOT. Favorable TOT is expected to occur. Favorable TOT is expected to occur when the average price of imports, when the average price of exports, sorry, the average price of exports, favorable TOT is expected to occur. Favorable TOT is expected to occur when the average price of exports, are greater than the average price of imports. Are greater than the average price of imports. So that the exports in the price is greater than the average price of imports. Which invariably means that നമ്മൾ export ചെയ്യുന്നത് import ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ്. Because export ചെയ്യുമ്പോഴാണ് credit flow കൂടുന്നത്. ഒരു country ഒരു product export ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ we are receiving money for that. Okay. നമ്മൾ ഒരു സാധനം import ചെയ്യുന്നു വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന്, if you are importing something, we are spending money on that. അപ്പോൾ ഒന്ന് credit flow ഒന്ന് debit ആണ്. Okay. You must understand that concept. അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും ഒരു unfavorable TOT ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? So vice versa of this. Average price of imports will be greater than the average price of exports. Okay. If you want, you can just note it down in one sentence. Or you can just write down that point of unfavorable TOT. That's just the vice versa of this. So we'll discuss one more point, that is about population growth, which you've already told. We'll just elaborate certain things regarding that. Population growth. Population growth. So, okay, when do you tell
there is a rise in the economy or there is a growth in the economy. Or economy growth on the we have already studied that. For economy growth, there is an increase in GDP, right? For increase in GDP under factor under increase in GDP and quantitative rise on. Okay, that can lead to population growth. I mean, population growth, I'm not analyzing that, but that can lead to economic growth. Okay, economic growth is good. But population, if it's growing steadily, if population GDP tends to slow down. GDP for the reason, what can be the reason? GDP economy GDP economic growth population growth GDP what can be the reason? Expenditure end expenditure consumption expenditure okay, consumption expenditure any other things? Population growth population growth is reason for a decline in economic growth. But population growth economic growth population growth population growth economic growth what can be the reason? Population growth economic growth one thing which he told is right, expenditure overutilization of resources. You can write down these points, okay? Overutilization of resources utilization alla overutilization. And one point which he stated also, that is increase in expenditure. Increase in expenditure overutilization of resources so at any level of GDP you analyze, the level of GDP you analyze population growth a country that will result in the lack of economic growth of a country. Okay, either country analyze either situation analyze a country's GDP level will fall down if the population growth is rising. So a doubt which can arise in your mind is population growth countries population growth population growth countries still they might be developing. Okay, but still developing. If you ask me why, that one of the reasons can be even when the expenditure is rising, even when there is an overutilization of resources, they have much more capital. Okay, a capital utilization employment opportunities in this way still they can increase economic growth. Okay, population growth is side so that's something which you must write down as major points. Even when population is growing, population growth this is a situation situation and this is a completely different situation. Even when the population is growing, the economy can still grow. The economy can still grow if the economy can still grow if even when there is don't write it down, even when there is overutilization of resources or even when there is a high expenditure, the economy is set to grow due to the factors that it focuses on capital. You can write down as number one, focus on capital. Increasing employment opportunities. Do you have any other points to add? Focusing on capital. You can also write focusing on labor. Increasing employment opportunities. So that's how even when the population is growing, we tend to raise the economy. Okay, the GDP will rise even when population is growing. The first situation which we analyzed was a situation when the population growth is high, there tends to be a fall in GDP. Now this is a situation to tackle that. Okay, even when the population is growing, economy is still growing, and the reasons which we have mentioned right now. Okay, so
I'll ask you a question. This is a general question. Is GDP a good measure of welfare? Gross domestic product. Is it why? GDP development is not actually quite a better representation of that. So GDP and development do not have a between. Connection. Yeah. I mean, that's the point. You can write it down as a question itself. GDP in the for those who don't know, it's gross domestic product. Okay. Gross domestic product. And is GDP a good measure of welfare? That's the question which you have to answer. Is GDP a good measure of welfare? Is there someone who tells yes? ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ യെസ് എന്ന് പറയുന്നത് GDP ഒരു ഗുഡ് മെഷർ ആണെന്ന് പറയാൻ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? No one. Okay. So for the reason which he has stated, GDP is not a good measure of welfare for the fact that it only focuses on the economic growth and doesn't view economy from a macro perspective. It only focuses on economic growth. It only focuses on economic growth and doesn't focus on the focus on the macro terms or doesn't include the concept of development. I mean, it focus on what was the first sentence which I told? Someone who wrote it. Yeah, it only focus on economic growth and doesn't give much importance to the macro term, that is development. And GDP also has another issue, that is, we'll take the case of India for that reason. Okay. We have Ambani, Adani, and many other millionaires and billionaires. If at some point their shares and their income and all their wealth increases, okay, the GDP will rise. Even when people falling below poverty are high, okay, these people, this 1% of people, or known as the billionaires, they might be contributing to 99% of the GDP. And we rest 99% of the people might be contributing to 1% of the GDP. Okay, so even when if GDP is not a good measure of how the society is. The society might be in poverty. Many people might be in poverty. Many people might be below poverty line. But due to the fact that these billionaires are increasing their shares, have a lot of wealth in their hands, GDP might still grow. So that can be one reason which you can note out. That is, GDP is not a good measure due to the fact that it doesn't trickle down to the lower levels of the society. It doesn't trickle down, TRICKLE. It doesn't trickle down to the lower levels of the society or the lower strata of the society. %99 of this GDP growth might be due to that 1% of people. And what we might be contributing will be only 1%. What the rest 99% of India. So that is the difference, and that difference is not analyzed and measured in GDP. So that's a basic issue and problem of GDP. Okay, so I hope that's it. And you just someone please summarize what we have learned after that capital output ratio. After what we have studied after the capital output ratio, someone please, you can just read and say. Someone who hasn't spoken in the class till now, you may please read out. Anyone from you may read it. After the capital output ratio. I mean, you sit and read. I mean, after COR, what we have learned after that. Yeah. Okay. All of you please listen to her, okay?
Okay. Dependence on imports. Okay. So what is marketable surplus? That is surplus. I mean, what is marketable surplus? Yeah, it's the difference between the total output produced. Terms of foreign trade. Someone other than her, please tell what is terms of foreign trade. Someone. Not able to. Yeah. Didn't sell 11 billion. Okay, so that's what we have learned till now. Now we'll discuss the strategies of economic development after the break. Okay, so all of you please come back by 12. All of you please come back by 12 till then. Yeah.